Hello friends, I am Kyote SN from Milind Vidyalay Powai, Mumbai. In this video, we are going to learn 9th standard subject geometry and unit some basic concept in geometry म्हणजे भूमितीतील मूलभूत संबोध. Point, line and plane are the basic concept in geometry. We do not define point, line and plane, but the relation between these concepts is that line and plane are the set of points. Okay, म्हणजे बिंदू, रेषा आणि प्रतल हे भूमितीतील मूलभूत संबोध असून हे अव्याख्येय आहेत. रेषा आणि प्रतल हे बिंदूंचे संच आहेत. ओके, नेक्स्ट कन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स अँड डिस्टन्स, बिंदूचे निर्देशक आणि अंतर. फर्स्ट डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स. Every real number can be represented on the number line. प्रत्येक वास्तव संख्या ही संख्या रेषेवर दाखविता येते. Observe the figure. The number A denote point. The number A denote 2. Therefore, the coordinate of point A is 2. The point B denote number 5. Therefore, the coordinate of point B is 5. The coordinate of point A is 2. The coordinate of point B is 5. म्हणजे आता बिंदू C हा ऋण 1 ही संख्या दर्शवितो, म्हणून बिंदू C चा निर्देशक ऋण 1 आहे. बिंदू C चा निर्देशक ऋण 1 हा आहे. बिंदू D हा ऋण 4 ही संख्या दर्शवितो, म्हणून बिंदू D चा निर्देशक ऋण 4. बिंदू E, the point E denote the number 3. Therefore, the coordinate of point E is -3. The point F denote the number 4. Therefore, the coordinate of point F is 4. Okay, the number associated with the point is called the coordinate of that point. The number 2 is associated with point A. Therefore, the coordinate of point A is 2. संख्या रेषेवरील बिंदूशी निगडीत असणाऱ्या संख्येला त्या बिंदूचा निर्देशक म्हणतात. बिंदू B शी 5 ही संख्या निगडीत आहे, म्हणून बिंदू B चा निर्देशक 5 हा आहे. ओके, नेक्स्ट कन्सेप्ट डिस्टन्स. To find distance, how to find distance of points with the help of their coordinate. Suppose the coordinate of point A is 2. The coordinate of point B is 5.
the distance between 2 points A and B, 1, 2, 3. The distance between A and B is 3. By which operation we get answer 3 from 2 and 5. म्हणजे 2 आणि 5 या दोन संख्यावर कोणती क्रिया केल्यानंतर आपल्याला उत्तर 3 मिळेल. समजा आपण बेरीज केली, 5 अधिक 2 बेरीज 7 येते, म्हणजे हे उत्तर नाही. समजा 5 आणि 2 चा गुणाकार केला, 5 दुने 10, हेही उत्तर येत नाही. पण आपण जर त्याची वजाबाकी केली, 5 वजा 2 बरोबर उत्तर काय मिळेल? 3. म्हणजे दोन बिंदूतील अंतर आपण मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा केल्यानंतर मिळेल. म्हणजे टू फाइंड डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द डिफरन्स ऑफ देअर कोऑर्डिनेट. The distance between point A and B, it is denoted as D in a bracket A comma B, is same as length AB, is also called the length of segment AB. The distance between point A and B, distance A comma B is equal to subtract smaller coordinate from greater coordinate. Which is smaller coordinate and which is greater coordinate? From the origin, all the right hand side are positive integer, in the left hand side are negative integer. Means 1, 2, 3, 4 are the positive integers, -1, -2, -3 are the negative integer. Consider A and B are 2 points. Which is greater? 5 is a greater than 2 because 5 is on the right hand side. Means right hand side coordinate is greater to the left hand side. 5 and 2, 5 minus 2 means subtract smaller coordinate from the greater coordinate is equal to 5 minus 2. Answer is 3. Okay. Both coordinate are positive integer. म्हणजे दोन्ही धन पूर्णांक असतील तर. Both coordinate are negative. The coordinate of point C is -1. The coordinate of point D is -4. -1, -4. Okay. -1 is on the right hand side. Therefore -1 is greater coordinate and -5 is smaller coordinate. Means distance CD is equal to, which is greater coordinate? -1 is a greater coordinate minus -4 is smaller coordinate is equal to -1, negative multiply by negative, positive, -1 plus 4 is equal to answer is 3. In first example, both coordinate are positive integer, both coordinate are negative. In third example, one coordinate is negative and other coordinate is positive. Distance between EF is equal to greater coordinate 4 minus smaller coordinate -3 is equal to 4. Negative multiply by negative, positive, 4 plus 5 is equal to 9. Means distance between EF E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, 4 plus 3. Answer is 7. Means to find distance किंवा the distance between 2 points is obtained by subtracting smaller coordinate from greater coordinate. ओके. म्हणजे दोन बिंदूतील निर्देशक शोधण्यासाठी, दोन बिंदूतील अंतर शोधण्यासाठी
मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा केल्यानंतर त्या दोन बिंदूतील अंतर मिळेल. If you like this video, please share it. If you want more videos, then subscribe Sarveshwar Math channel. Thanks.